Afrika Kusini Cyrill Ramaphosa na mkewe, lakini pia Mama Janet Magufuli akiketi katika meza hiyo pamoja na ugeni huo kutoka nchini Afrika Kusini. Lakini pia wapo wageni mbalimbali ambao wamefika hapo tayari. Tumeshuhudia tukimwona pia Rais mstaafu awamu ya pili Mzee Hassan Mwinyi, Mzee Ruksa. Lakini pia muona rais wa awamu ya 4 Jakaya Mrisho Kikwete, spika wa zamani wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Anne Makinda. Na sasa tupate kusikia kutoka Ikulu ambapo msemaji mkurugenzi wa mahusiano Ikulu Msigwa Gilson akizungumza katika hafla hiyo. Honorable Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania, distinguished leaders, members from the diplomatic corps, delegates from South Africa, ladies and gentlemen, my name is Gilson Msigwa. I'm a director of presidential communications. I'm honored and privileged to welcome you all to this state banquet. Our state banquet is prepared by His Excellency Dr. John Magufuli in honor of his guests. Naomba mtambue uwepo wa makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu wa nchi zetu hizi mbili. Naomba pia mtambue uwepo wa waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa waliopo hapa. Waheshimiwa marais, naomba pia mtambue uwepo wa viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Naomba pia mtambue uwepo wa waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wawakilishi kutoka Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Naomba pia mtambue uwepo wa viongozi wa dini, viongozi wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali. Tunao wageni walioongozana na Mheshimiwa Rais wa Afrika Kusini, Mheshimiwa Cyrill Ramaphosa. Najitahidi kutamka vizuri jina lake, wengi tunasema Ramaphosa, lakini wenyewe tunasikia wanasema Ramaphosa. Naomba mtambue uwepo wa viongozi wa vyama vya siasa, tunao wawakilishi kutoka sekta binafsi. Halikadhalika tunao viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam, tunao wamiliki wa vyombo vya habari na wanahabari wenyewe. Waheshimiwa marais na wageni mbalimbali waalikwa, katika dhifa hii ya kitaifa ninayo furaha kuwajulisha kwamba tunazo pia burudani kutoka kwa wasanii wetu wa hapa Tanzania ambao tutakuwa nao wakati wote. Napenda kuwashukuru sana waheshimiwa marais kwa kazi kubwa mlioifanya tangu leo asubuhi. Kazi hii mlioifanya bila shaka imeimarisha na kukuza zaidi uhusiano na ushirikiano wetu wa Tanzania na Afrika Kusini. Wananchi wanafurahia sana wanapoona viongozi wakuu mkiwa pamoja na mnatembeleana. Asanteni sana waheshimiwa marais. Pamoja na jukumu mliolifanya tangu leo asubuhi, jioni hii tena mnakutana hapa kwa dhifa hii ya kitaifa. Na waheshimiwa marais, nisingependa kuchukua muda mrefu kwa maelezo yangu ya awali. Naomba tuanze dhifa yetu kwa salamu zenu kwanza, ambazo bila shaka wote waliopo hapa wana hamu kubwa ya kuwasikiliza. Na kwa ruhusa yenu, naomba awali kabisa nimkaribishe kumradhi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt John Magufuli kwa ajili ya kutoa salamu na kumtakia heri mgeni wake Mheshimiwa Rais wa Afrika Kusini Cyrill Ramaphosa. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Cyrill Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini na Mama Ramaphosa, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa marais wastaafu Mzee Mwinyi na Mzee Kikwete,
waheshimiwa makamu wa rais na mawaziri wakuu wastaafu mliopo, Mzee Marechera, Mzee Pinda, Mheshimiwa Mama Makenda, Spika mstaafu, Mheshimiwa Profesa Ibrahim Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Ndugai, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jaji Chande, Jaji Mkuu mstaafu, waheshimiwa mawaziri mlioko hapa wa pande zote mbili, Tanzania na Afrika ya Kusini, waheshimiwa mabalozi, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wageni wote waalikwa, viongozi wa vyama vya siasa na viongozi wa dini mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, mabibi na mabwana, itoshe tu kusema itifaki imezingatiwa. Ndugu zangu, nakumbuka nilipokwenda nchini Afrika Kusini mwezi Mei 2018, nilimkabidhi Mheshimiwa Ramaphosa vitabu vya kujifunza Kiswahili. Sasa hivi ili kuweza kumpima mwanafunzi wangu itabidi nizungumze tu Kiswahili, na nina uhakika sasa hivi anaelewa vizuri. Ndugu zangu, Mheshimiwa Rais Ramaphosa pamoja na mama pamoja na viongozi wote, Mheshimiwa Rais Ramaphosa aliwasili nchini jana saa 3 hivi usiku. Leo tangu asubuhi mpaka muda huu tumeshiriki naye kwenye shughuli mbalimbali. Tumefanya naye mazungumzo rasmi, tumezungumza na vyombo vya habari, lakini pia ameshiriki kwenye kongamano la wafanyabiashara kati ya Tanzania na Afrika ya Kusini. Na muda huu yupo hapa. Kesho asubuhi nafahamu ataelekea Morogoro kutembelea iliyowahi kuwa kambi ya wapigania uhuru ya Mazimbu. Na kama mnavyofahamu, siku 2 zijazo tutashiriki naye kwenye mkutano wa wakuu wa nchi za SADC. Kwa sababu hiyo, naomba mniruhusu niseme maneno machache sana leo. Kwanza kabisa namshukuru Mheshimiwa Rais Ramaphosa kwa kuja kututembelea. Nilipoenda Afrika Kusini mwezi Mei 2019 kuhudhuria sherehe za kumwapishwa kwake, mbali ya kumpa vitabu vya Kiswahili nilimuomba atutembelee. Aliahidi kuwa angefanya hivyo kabla ya mkutano wa SADC. Waswahili tuna usemi, ahadi ni deni. Hivyo basi namshukuru sana kwa kuweza kutimiza ahadi yake. Asante sana Mheshimiwa Rais. Na hii inaonyesha kuwa Mheshimiwa Rais Ramaphosa ni mwaminifu, na ndiyo sababu wananchi wa Afrika Kusini walimwamini na kumkabidhi jukumu la kuwaongoza. Na napenda nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Ramaphosa kwa jitihada anazozifanya za kuhakikisha uchumi wa Afrika Kusini unazidi kuwa imara zaidi. Lakini binafsi nampongeza kwa programu yake ya kukabiliana na tatizo la ajira maarufu kwa jina la YES, yani Youth Employment Services. Programu hii inafanyika kwa ushirikiano na sekta binafsi, ambapo vijana waliohitimu masomo mbalimbali wanapewa fursa ya kufanya kazi kwa kujitolea kwenye kampuni na mashirika ili kupata ujuzi. Serikali inachofanya ni kutoa vivutio kwa kampuni zilizokubali kuwapokea vijana hao. Nikiri binafsi nimevutiwa sana na programu hii, na nitaangalia uwezekano wa kuanzisha programu kama hiyo hapa nchini. Hongera sana Mheshimiwa Rais kwa kubuni programu hiyo ya YES. Maneno la Kiingereza YES maana yake ni kukubali. Kwa hiyo ni yes, yes tu kila mahali. Waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa,
Ziara ya Mheshimiwa Rais Ramaphosa hapa nchini inatoa fursa ya kukuza na kuimarisha zaidi uhusiano wa kindugu na kihistoria kati ya mataifa yetu mawili. Kama wote mjuavyo, Tanzania na Afrika Kusini ni nchi marafiki. Sisi ni ndugu. Tumekuwa tukishirikiana tangu enzi za harakati za ukombozi. Uhusiano wetu ulichagizwa zaidi na urafiki mkubwa uliokuwepo kati ya baba wa taifa letu wawili, yaani hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Mzee Nelson Mandela. Kutokana na uhusiano mzuri uliokuwepo ambao umeimarika zaidi baada ya kukomeshwa kwa ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini mwaka 1994, mataifa yote mawili yamekuwa yakinufaika sana kiuchumi, hususan kwenye nyanja za biashara na uwekezaji. Mathalan, mwaka jana 2018, thamani ya biashara kati ya mataifa yetu ilikuwa dola za Marekani milioni 1180.2, ambapo ilikuwa ni sawa na ongezeko la 5.3 ukilinganisha na dola za Marekani milioni 1114 mwaka 2017. Hii ilifanya nchi zetu mbili kuongoza katika kufanya biashara kwenye jumuiya yetu ya SADC. Kwenye mwaka huo wa 2018, nchi yetu iliagiza kutoka Afrika Kusini bidhaa zenye thamani ya dola za Marekani milioni 437.2. Aidha, Tanzania iliuza bidhaa zenye thamani ya dola za Marekani milioni 743.02. Kwa takwimu hizo, maana yake ni kwamba zaidi ya 70% ya mauzo yote ya Tanzania katika nchi za SADC huelekea nchini Afrika ya Kusini. Hali kadhalika, takwimu hizi zinaifanya Afrika ya Kusini kushika nafasi ya pili kwa kununua bidhaa zetu. Inanunua 16.7% ya bidhaa zetu zote tunazouza nje ya nchi. Ukiachilia mbali ushirikiano wa kibiashara, Afrika ya Kusini ina jumla ya miradi ya uwekezaji 228 nchini Tanzania yenye thamani ya takribani dola za Marekani milioni 806.05 na kutoa ajira ya watu 21,075. Hii inafanya nchi hii kushika nafasi ya 13 kwa kuwekeza hapa nchini. Kwa kuzingatia hayo, ni wazi kuwa Afrika Kusini sio tu nchi ndugu na rafiki, lakini pia ni mshirika na mdau wetu mkubwa wa maendeleo. Hivyo basi, sisi Tanzania tunaahidi kuendelea kuenzi na kuimarisha ushirikiano wetu na nchi hii rafiki, na nimefurahi leo kwenye mazungumzo yetu tumejadiliana kwa kirefu kuhusu namna ya kukuza zaidi ushirikiano wa kiuchumi kati yetu, hususan kwenye sekta ya viwanda, kilimo, utalii, madini na kadhalika. Zaidi ya hapo, leo tumekubaliana kushirikiana katika kukuza na kupanua matumizi ya lugha ya Kiswahili kwenye nchi zetu. Kama mnavyofahamu, mwaka jana nchi ya Afrika Kusini ilitangaza kuwa kuanzia mwakani itaanza kufundisha lugha ya Kiswahili kwenye shule zake. Aidha, sisi Tanzania tumepeleka pendekezo la kukifanya Kiswahili kuwa lugha rasmi ya SADC. Hivyo nimemhakikishia kuwa sisi Tanzania tutashirikiana nao katika kuhakikisha azma yao ya kuanza kufundisha Kiswahili kwenye shule mwakani inatimia. Aidha, kaka yangu Mheshimiwa Rais Ramaphosa amenihakikishia kuwa ataunga pendekezo letu la kukifanya Kiswahili kuwa lugha rasmi ya SADC. Hii bila shaka itasaidia kukuza na kuimarisha uhusiano na mshikamano kati yetu. Kama mjuavyo, lugha ni chombo muhimu sana katika kukuza ushirikiano na ushirikiano kati ya watu na pia mataifa. Mheshimiwa Rais Cyrill Ramaphosa na Mama Ramaphosa
Waheshimiwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, niliahidi kuzungumza kwa kifupi. Hivyo basi napenda kurudia tena kumshukuru Mheshimiwa Rais Ramaphosa kwa kuja kututembelea. Napenda nimwahidi kuwa serikali ninayoiongoza itashirikiana naye kwa karibu kwa lengo sio tu la kudumisha uhusiano wetu wa kindugu na kihistoria, bali pia katika kukuza ushirikiano wa kiuchumi kati yetu. Baada ya kusema hayo, sasa naomba sote tusimame na kuinua glasi zetu kwa ajili ya kumtakia afya njema Mheshimiwa Rais Ramaphosa pamoja na familia yake. Pili, kwa ajili ya kudumisha na kuimarisha uhusiano kati ya Tanzania na Afrika Kusini. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Cheers. Asanteni sana, karibuni tuketi. Asante sana Mheshimiwa Matamela Cyrill Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kusini, na tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Marais, baada ya kusikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais Magufuli, sasa ninayo heshima kumkaribisha Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kusini, Mheshimiwa Matamela Cyrill Ramaphosa kwa ajili ya kutoa hotuba na kumtakia heri wenyeji wake. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Program Director, Your Excellency President John Magufuli, Madam Janet Magufuli, Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Hassan, the Prime Minister, former President MWINYI, former President KIKWETE,
former Speaker, current Speaker, and members of Parliament, ministers and deputy ministers, key officials in both governments, Your Excellencies, ambassadors, and high commissioners and distinguished guests. Let me take this opportunity, Your Excellency President Magufuli, for your warm brotherly words of welcome to us South Africans to your most beautiful country. It is always an honor to visit Tanzania because Tanzania occupies a very special place in our hearts as South Africans. Tanzania was at the forefront in supporting our national liberation movement in the fight against racial oppression. As we celebrate 25 years of democracy this year, we do so conscious of the fact that it would not have been possible without the solidarity and assistance from countries and people such as the people of Tanzania. As much as we owe it to MAALUM Julius Nyerere, the father of your nation, whose timeless teachings continue to guide us as we strive for a better Africa and a more humane world. We enjoy fraternal bilateral relations anchored not only on our shared history of struggle, but also on our common vision for the future to build thriving developmental states in a stable and prosperous continent. We recall the words of our late President Nelson Mandela when he visited Tanzania in 1995, when he said, open quotes, "Our visit to Tanzania, Mr. President," referring to then President Nyerere, "is a reunion of comrades in struggle, a trailblazer between two like-minded governments to deepen political and economic relations for the benefit of both our nations." Close quotes. I would like to reaffirm President Mandela's statement that we must continue working together to enhance and strengthen our already excellent bilateral relations. We should do so by expanding trade and investment with the goal of achieving decent livelihoods for our people. Through our Binational Commission of Cooperation since 2017, we have elevated our engagements to presidential level, thus displaying the resolve of both our countries to address our developmental aspirations. This bilateral mechanism has allowed our cooperation to grow significantly and will be utilized as a tool to continue expanding the scope of cooperation. We currently enjoy multifaceted cooperation in many fields, and there is rapid growth in people-to-people relations as well, as a number of tourists, both South African and others, travel from South Africa, from Cape Town, on a train all the way through to Tanzania in their thousands. Our economic cooperation continues to be strong, considering the number of agreements and memoranda of understanding that have been signed and those that are yet to be signed. It is clear that our economic cooperation is set for further growth. Tanzania is among the top trading partners of South Africa in the region and significantly one of the fastest growing economies on the African continent.
We admire the level of growth that you've been recording in the past few years, 7%. And I said to President Magufuli this morning that, oh, how we wish that you could just shave off just 3% and transfer it to South Africa so that we can be like you. Our countries share strong bonds of cultural identity and heritage. It is fitting, therefore, that Tanzania was selected as the center for the African Liberation Route, which seeks to acknowledge the great struggles of our peoples for self-determination, democracy, and freedom. We're encouraged by the people-to-people relations between South Africans and Tanzanians, and in particular, the educational tours to Morogoro by South African young people under the auspices of the Somafco Trust. This afternoon at the Business Forum, we were regaled and mostly moved by a young man who grew up here in Tanzania at Morogoro for 3 years, when he related the experiences that he had as a young man growing up here, and how a number of them have sought to plow back and to help with various initiatives of a developmental nature in that Morogoro area. We applaud these young people because they are really showing the way to the future. These tours provide our youth with an opportunity to experience our liberation heritage with visits to the camps that were occupied by South Africans in exile. I will myself, together with my wife and my delegation, be visiting Morogoro tomorrow to go and draw inspiration from those who led our movement many years ago and were able to really benefit from the kindness and the generosity of Tanzanians who gave us land, who allowed us to live in this country, this beautiful country, who trained us, who enabled us to continue with the struggle against apartheid. Tanzanians who sacrificed a great deal so that we could be free. And we cannot ever thank you enough. And we will continue saying thank you, thank you, thank you. Now these tours by our young people provide them with an opportunity to learn about the culture of the Tanzanian people, their heritage and traditions, with the hope of fostering a better understanding and appreciation of expatriates in South Africa. Our countries are blessed with the natural resources and human capital that has been bestowed on us. We therefore have a responsibility to take full advantage of these for the benefit of our people, especially women and youth. Let us create conditions for our private sector to explore new business opportunities, but also to take up responsibilities such as the one that President Magufuli spoke about, where we get the private sector and government and labor to work together to create job opportunities for young people. We started this project in South Africa, the YES project he spoke about, just a year ago, and already it has brought a number of young people up to 20,000, leading up to 100,000 in a few months into job opportunities. It is a powerful tool to bring young people into the world of work and to give them the wherewithal to navigate their way through life. This afternoon we officiated at a business forum that is aimed at forging collaboration to ensure market access into our respective economies. Our support for the private sector at this level is necessary to ensure the protection of investment,
and ease of doing business in our respective countries. We spoke about creating conducive environments for business to operate. We spoke about how we can collaborate closely with business to achieve our national goals. Closely linked to the promotion of investment is the achievement of political stability in our region. We are pleased to note that the year 2019 has been characterized by strong signs of democratic consolidation in our SADC region, especially through the recent elections in the DRC, Madagascar, South Africa, and Malawi. These elections are a testament to our collective support for the democratic norms and practices in accordance with the SADC principles and guidelines governing democratic elections. Later this year, we will have elections in Botswana. We will also have elections in Mozambique, which we know and trust will go extremely well. As we will be commencing with our deliberations at the SADC Summit this weekend, we'd like to congratulate you, Your Excellency President Magufuli, as you assume the leadership and the chairship of SADC, our region. We congratulate you, and we know that SADC will indeed be in good hands under your leadership. We know further that our region will continue on its trajectory of peace, security, and economic development. The agreement on the Africa Continental Free Trade Area presents an ideal opportunity for the industrialization of our continent. The agreement will make trade between our countries much easier and allow free and easy movement of our people. South Africa will be taking over as chair of the African Union next year. We aim to continue with AU programs, particularly the acceleration and implementation of past and existing continental initiatives for growth and sustainable development. As we also take over as chair of the United Nations Security Council in October this year, we will continue to foster cooperation and collaboration between the Security Council and the AU Peace and Security Council. Let me conclude by reminding all of us here that the United Nations has declared 2019 to 2029 as the Nelson Mandela Decade of Peace. We must therefore work meaningfully to promote and encourage a culture of peace throughout the world and silence the guns on our continent. Your Excellency, President, distinguished guests, I would like to agree that indeed we have, during our discussions this afternoon, reached many agreements. We reached consensus on many issues. Yes, indeed, including that Kiswahili should indeed be a language that is promoted in our region, and we've agreed that there should be a pilot program. It is true that President Magufuli gave me a number of books when he visited South Africa, and he instructed me to learn from those books, and if I can't learn, to memorize them. Now I'm able to say to him, President Magufuli, yes, I have learned quite a lot of Kiswahili. I can speak Kiswahili, but you see, I'm not able to demonstrate it to you today because I only speak it on Mondays. And on Thursday, Friday, and many other days, I speak all our 11 languages in South Africa. So Kiswahili is reserved for Monday. So if you really want to hear me speak Kiswahili, come to South Africa on a Monday, and you will hear me speak in Kiswahili.
Your Excellency and President and distinguished guests, may I please ask you to rise and raise your glasses so that we can toast to President Magufuli and to the eternal friendship between the peoples of Tanzania and South Africa. Asante sana, I thank you. Cheers. Thank you so much. Thank you. Asanteni, karibuni tuketi. Naam, Rais Matamela Cyrill Ramaphosa amemaliza kutoa hotuba fupi ambayo amebainisha mambo machache ikiwemo umuhimu wa kutumia rasilimali kuinua vijana na wanawake, lakini pia kushirikisha sekta binafsi katika kuwezesha ajira. Ameweka mkazo pia katika yale waliongea katika jukwaa la biashara, lakini pia akizungumzia kuhusu kufurahia ukuaji wa uchumi wa Tanzania na uhusiano wa kiutamaduni ulianzia katika enzi za ukombozi na kutoka katika utawala wa kibaguzi. Tusikilize ratiba na kisha tutakujuza kile kinachoendelea. Siku moja kuzungumza Kiswahili siku ya Jumatatu. Kwa hivyo si haba, katika siku 7 kuna siku moja ya Kiswahili, si haba. Asante sana na karibuni sana Tanzania. Katika dhifa hii ambayo inafanyika hapa Ikulu, burudani zinaendelea zikiongozwa na bendi ya Kilimanjaro almaarufu Wananjenje. Wanatoa burudani hapa kwa wageni waalikwa waliofika hapa, ikiwemo viongozi mbalimbali kutoka Afrika Kusini, lakini pia viongozi kwa upande wa Tanzania wakiwemo marais wastaafu, Rais Mwinyi, Rais mstaafu Dkt Kikwete, lakini pia viongozi wengine katika kada mbalimbali ambao pia ni wastaafu, Spika mstaafu akiwemo Anne Makinda, lakini pia viongozi mbalimbali, Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Pinda, lakini pia Waziri Mkuu mstaafu John Magufuli na viongozi mbalimbali wa serikali akiwemo Spika wa Bunge wa sasa Job Ndungai
na viongozi waandamizi. Tuendelee kupata burudani hapa katika viwanja hivi vya Ikulu katika dhifa hii ya kitaifa iliyoandaliwa na Rais Dkt John Magufuli kwa heshima ya mgeni wake Rais wa Afrika Kusini. Nambasi mtazamaji na msikilizaji wa TBC, hatuna la ziada kutoka hapa katika viwanja vya Ikulu. Shukrani kwa wote walioshiriki kuletea matangazo haya moja kwa moja. Msimamizi wa matangazo haya Mwasu Mpore. Basi hatuna la ziada kutoka hapa. Mimi ni Mbozi Katala. Alamsiki. Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Tangazo. Mkuu wa chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere anatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo muhula wa Septemba 2019-2020 katika kampasi ya Kivukoni Dar es Salaam na kampasi ya Karume Zanzibar kwa ngazi ya cheti, diploma na shahada katika fani ya usimamizi wa rasilimali watu, maendeleo ya uchumi, masuala ya jinsia na maendeleo, shahada ya masuala ya maendeleo ya jamii pamoja na ualimu katika fani mbalimbali. Ili kujua sifa za kujiunga na chuo, tembelea tovuti ya chuo www.mnma